If you're just starting to learn German, then this video is for you. You'll learn how to introduce yourself, some basic phrases, and how to say goodbye. All these phrases are short and simple, so they won't overwhelm you as a beginner. These first phrases can help you introduce yourself and greet someone. Guten Morgen. Good morning. Guten Morgen. Guten Tag. Good day. Guten Tag. Wie heißen Sie? What's your name? Wie heißen Sie? Wie heißt du? What's your name? Wie heißt du? Ich heiße. My name is. Ich heiße. Mein Name ist. My name is. Mein Name ist. Ich bin. I am. Ich bin. Frau Müller. Miss or Mrs. Müller. Frau Müller. Herr Müller. Mr. Müller. Herr Müller. Freut mich. It's a pleasure. Freut mich. Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht es Ihnen? Wie geht's? How are you? Wie geht's? Darf ich Sie duzen? May I use the informal du? Darf ich Sie duzen? Now you know how to introduce yourself and greet somebody. Let's learn some basic German phrases that you can use to start a conversation. Bitte. Please. Bitte. Danke. Thank you. Danke. Vielen Dank. Thank you very much. Vielen Dank. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak German? Sprechen Sie Deutsch? Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Sprichst du Deutsch? Ein wenig. A little. Ein wenig. Entschuldigung. Excuse me. Entschuldigung. Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? Sprechen Sie Englisch? Sprichst du Englisch? Do you speak English? Sprichst du Englisch? Ich brauche Hilfe. I need help. Ich brauche Hilfe. Gerne. Gladly. Gerne. Was machen Sie? What are you doing? Was machen Sie? Was machst du? What are you doing? Was machst du? Gute Frage. Good question. Gute Frage. Keine Ahnung. I don't know. Keine Ahnung. Es tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. Nochmal, bitte. Again, please. Nochmal, bitte. Ich verstehe nicht. I don't understand. Ich verstehe nicht. Wie sagt man? How do you say? Wie sagt man? Finally, let's finish up with some goodbyes in German. Bis nachher. Until later. Bis nachher. Tschüss. Bye. Tschüss. Auf Wiedersehen. Goodbye. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Goodbye for the phone. Auf Wiederhören. I hope you enjoyed these simple, basic German phrases and that you're encouraged to continue learning German. Why not learn some more German with one of these German videos? I hope to see you again soon, German learners.
Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.